Hey girls, welcome back to my channel. For those of you who don't know me, my name is Azaleah. I create makeup tutorial videos whenever I feel like I wanted to do, because I'm not a professional makeup artist. I'm doing this just for fun. Oh my god, berbelit. Okay, so for today's makeup look, I tried to recreate Nurfatinzakki'S punya makeup look. Ada nanti I tunjuk somewhere around here, or dia punya version makeup look of this, but I think it's way too jauh to her creation, because I don't know, I think the eye colour tak sama sebab dia punya macam orangey, mine's a little bit pink. Okay, let me know in the comment section below whether I succeed or fail bila nak tiru Fatinzakki punya makeup look. Don't forget to hit the subscribe button and like this video if you like this kind of video, and please keep on watching to follow whether I succeed or fail in recreating her look. Bye! First, I'm going to set my eyelid first using this color, beige. Kalau tengok Fatinzakki punya video, dia guna warna macam coklat macam ni, tapi saya tak ada palette 39A tu, so I'm gonna use henna from Huda Beauty punya palette. Okay, so kita ambil sikit, lepas tu tap the excess, and then dia buat dekat ujung ni, and then masuk dalam crease sikit. Rasanya lah, tak ingat lah dia buat macam mana, tapi macam ni lah. So buat untuk sebelah juga. Ambil henna, tap, lepas tu colour dekat crease kita. Crease tu kat sini, nampak tak? Berbola mata punya eye socket. Lepas tu next, Fatin ambil warna macam dark burgundy red ataupun pink yang macam pekat sikit warna dia. So again, I don't have the 39A Morphe palette, so I'm gonna use Man Eater daripada Huda Beauty punya palette. So ambil sikit Man Eater, lepas tu kita bubuh kat outer corner dengan inner corner macam Fatin buat. Macam ini, nampak tak? Lepas tu inner sikit. Lepas tu dalam video Fatin, dia ada guna macam warna khakis, macam warna green, but I don't have that colour. I tried to find in all of my palettes, semua tak ada warna macam khaki green tu, sebab kalau ada pun macam dark hijau ataupun neon, tapi lepas tu dia ada shimmer, so I tak ada. So close to it, I'm gonna use this one, Gilded Ganache daripada Too Faced chocolate bar. So dia letak, kita ambil sikit, tap excess, letak kat ujung, letak kat kawasan warna pink tadi. Lepas tu dekat inner corner juga.
Kemudian dia guna warna hitam. I have hitam dalam Huda punya, tapi dah selektif sebab dia pecah, dia shattered kecil-kecil, so I tak nak guna. So I'm gonna use my semi-sweet Too Faced chocolate bar. Dalam dia ada warna hitam. So ambil hitam sikit, and then tap excess macam biasa. Lepas tu dia darken the outer corner dengan inner corner dekat same spot macam dekat warna pink tadi, okay? So hati-hati sikit sebab hitam gila. Next colour dekat eyelid ni, I tak ingat lah dia pakai colour apa. Nak tengok Insta dia kejap, nak tengok video dia. I'll be back in a minute. After seeing that video, I think ada colour yang macam salah guna and salah method. So tak apalah, kita teruskan letak warna gold dekat my eyelid. I think the closest colour yang dia guna dalam tutorial dia tu, I think dia guna colour dekat-dekat colour macam ni, colour creme brulee. Ni daripada Too Faced chocolate bar. I think this is the closest colour. In that video, Fatin guna eyelash yang tebal, but I tak ada. I ada stok yang nipis je, so ni je lah. This one daripada Sasa, tak ingat apa je nama dia, tapi dia halus je, nampak macam tak pakai sebab dia sikit, tak banyak. So be right back. I don't have that highlighting under eye punya apa tu kita panggil waterline punya highlight. So I ada NYX Jumbo Eye Pencil in Cashmere. So itu yang paling dekat yang boleh dapat. I'm gonna use this. So tarik ni. Then I'm gonna use the same colours yang kat atas ni, warna Man Eater dengan henna untuk colour bawah, macam smoky effect bawah pula, and then at the edge warna hitam tadi, and macam Fatin buat lah. In that video, I tak perasan dia pakai eyeliner or not, but I'm gonna use an eyeliner. Kalau tak dia okay, kalau tak guna eyeliner, so this is the final look untuk eyes. Okay, in that picture, Fatin pakai warna light pink. So warna light pink yang I ada is this Maybelline MAT7 daripada Bold Matte punya collection by Maybelline. Tak berapa suka sangat pakai lipstick, but kita try. Actually, I tak pakai colour ni sebab takut tak kena. So okay, this is the final look that I try to recreate from Nurfatinzakki'S punya tutorial.
Notice me, senpai. Notice me, Fatin. Please comment down below whether I nailed it or not. I don't think that she's gonna notice my video. Do tag her, peeps.